The pure nature and grand landscapes of Koillismaa have inspired forest and woodwork industry, year-round tourism and services for locals and visitors to develop around it. When aiming towards a carbon-neutral society, the importance of bioeconomy and business increases. Bioeconomy is based on using renewable resources. Koillismaa has an abundance of wood and water. Their use can be sustainably increased while still respecting nature and environmental values. Koillismaalla on ollut sellainen tilanne pitkään, että täällä suhteessa kuitupuuta kasvaa enempi mitä pystytty hakkaamaan tai oikeastaan markkinat on vetänyt. Eli tällä hetkellä hakkuusuunnitteesta noin 70% pystytään hyödyntämään ja se 30% on jäänyt niin kuin, reserviin ja tämä pitäisi meillä saada käyttöön. The biorefinery projects in northern Finland increase demand for wood. For instance, the bioproduct factory plant in Kemi uses up to 7.8 million cubic meters of wood per year. With plenty of raw wood material and good traffic connections, the new bioeconomy business in Koillismaa faces excellent prospects. Koillismaa on erinomainen biotalouden näkökulmasta. Täällä on raaka-ainetta hyvin saatavilla ja lisäksi logistiikkaketjun raaka-aineen siirtämisen biojalostamoille muun muassa on sen vuoksi helppoa. Ja mikä erittäin positiivisena on myöskin, että Kuusamon kaupunki ja muun muassa Taivalkosken kunta ovat erittäin innokkaasti tukemassa biojalostamohankkeita. In addition to traditional wood industry, the new industrial regions of Kuusamo and Taivalkoski have developed bio and circular economy companies that use new technologies and diversely utilize wood and the byproducts of wood industry. To speed up progress, Koillismaa has launched a development program for the wood industry. Koillismaan puutoimialalla on nyt yrittäjät laittanut hynttyyt yhteen ja on alettu yhdessä kehittämään tätä puutoimialaa Kuusamo-Taivalkoski-alueella. Perimmäisenä tarkoituksenahan siinä on se, että tämä puu, joka täältä saadaan, niin hyödynnetään ja jatkojalostetaan paikallisesti mahdollisimman hyvin ja pitkälle. Ja sitä kautta hyötyy niin yksittäiset yritykset kuin koko alue. We have plenty of groundwater and surface water. However, they are not being used much in Koillismaa. There's much potential in the water. It can be used for tourism, fish industry, and natural product, medicine, and cosmetics industries. Nature's abundant renewable resources and unique landscapes are important recreationally and economically. With cooperation and daring, new bioeconomy businesses can be founded in Koillismaa, which in turn will create new jobs for the region and increase the well-being of locals and the vitality of Koillismaa.